Flash your feet. Feet, flash. Yay! Andito na yung playmate ni Raiden. Iiyak to pag ganito. Super siya na saya. Mamaya iiyak. Hello, Kali. Para lang sa'yo. Agili-gili mo. Para lang. Isend ko to sa'yo pag na-upload ko na. Para mapanood mo. Raiden, be careful. It's okay. Just move there. Move. Mommy? Yes. Hug, Raiden. Hug, Kali. Na-late. Nako, ano din sa camera eh. Say hi. Hi. Oh, hug, Kali. Go and hug, Kali. Hug, Kali. Hug, Raiden. Okay, that's it. Nahiya na. Camera din to. Si Raiden na pag magsimula na ako. Alam niyo na. Hi guys! I hope you're doing great. Hi guys! Tungkuha yung anak ko. Doon, marami kang anak. Meron pang mga kasinaki na doon. Pamangkin, anak ng kapatid ko, meron pa isa. Ay, shoot. Pinagalitan. Raiden, that's it. Raiden, she say quiet. Yes, quiet. Oh, very good. Hi loves, good morning, Pilipinas. Dzień dobry, witam na moim kanale Pinay in Polish Live Vlog. Hi guys, doing today? I hope you're doing amazing like we. And yeah, this is our third day here in third or fourth, something like that, in Philippines, in Manila. And then today is our flight going to my province. So we have flight afternoon around 4:30 past, I think. And we have to be there 2 hours or maybe 1 hour before the boarding. So we are all ready. Nakapack na po kami. And my little one is there and my husband is there. So this is our room basically. This is small room, loves. This is only small room, just enough for us. We don't need big room, as I always said, na hindi kami yung magarbo na magre-rent ng room for 1 day, 2 days, or not even 1 week, and then aalis din naman. So yun, tama na to kasi makaka-survive din naman ng mga ganito eh. Buti sana kung mga 2-3 na yung anak namin. So isa pa lang naman, so carry naman yan, loves, 'di ba? Practical tayo. So yun, loves, 12 noon ang check-out namin dito sa hotel. So we have to check out na ba? Kasi nga pa 12 na. So yun, yun lang, excited lang makita yung parents. Excited ako makita yung yung apo nila. So yun, samahan nyo kami makita yung ating pamilya sa Bicol. Reunion time. And babinyagan namin si Raiden after 2-3 days. So yan, abangan nyo pong aming vlogs. See you! Hi loves, good afternoon. It's we are now inside the airport, and
There you go. This is my little one. Antay-antay na lang kami. Nakapag-check-in na kami. And, nakapag-check-in na kami ng luggage. Ang ano pa nangyari pa is hindi pala nakasama sa bayad ng asawa ko yung sa check-in sa luggage sa cargo. Kaya noon bumili pa kami, buti na kabili kami, tapos yung ano lang, yung hindi pa yung mahal. So yun, hello doon sa sa counter na sa babae. Tapos ayun loves, nandito lang kami, wait lang kami. So siguro mga after Raiden, after 30 minutes, I think less than 1 hour, pasok na rin kami doon kasi yung ano namin, yung boarding gate is 3:30. So yung flight namin is 4 p.m. something. So makakarating kami ng Daraga Albay is 5:20 p.m. Yun yung nasa ticket namin. So yun lang yung yun yung masasabi ko. Oh dear, you don't have to scream. So yun loves. Now, Cebu Pacific loves. Thank you. Hi ma'am, welcome aboard po. Thank you. At the clouds. Clouds? Clouds like going up and going down. Like going up. Going up. Yes, going up. Na-delay kami loves ng flight. Dapat 5:20 yung dating namin ng Bicol. Ngayon ay 6 na. So delay kami. Hi loves, nasa na po kami Daraga Airport and waiting na lang kami ng bagahe po. Nag-CR lang si Mr. and then waiting na kami ng bagahe and then si Papa ko and then yung narentahan naming sasakyan tsaka yung driver po noon is parang pinsan din ata namin. So, yung po sila po yung magsusundo sa amin. You're excited to see Lolo? Yes, Lolo. Lolo. Lolo! Yay! You're not scared to Lolo? It's okay, it's okay. It's okay. Hello, Papa. Hello. How you doing? You okay? Okay, let's go na. Wala natin. Okay na? Hindi pa kami sa loob. Wala na. Money, no? Oh? Ilang bagay na yan? Ay, last din natin. Ato na ang iba. Ayun doon. Sige. Ay, babe, you buy some money, please. Yes, I'm just asking. Yeah. Andito na kami sa bahay. Hi! Luway-luway lang, luway-luway. Hi Raiden! Hello baby Raiden! Welcome to the Philippines! Guwapo talaga sa lalab ni Lolo. Dudobo! Hello baby! Ano umiyak na?
Welcome back to our house. Awa ko, basta daw. Welcome. Kinula pa niya. Nakatisan toys. Nakatisan toys. Tabilon niya, matabilon. What do you call this? T-Rex, right? This is T-Rex. How about this one? What's this? It's a gorilla. Charot. No, this is not a gorilla. Mm-hmm. What is this? This is a giraffe. Jawa. Very good. Ay, islangonan talaga. Giraffe. What do you call this? Giraffe. It's a very nice giraffe. Duwa na puting ogis. Okay, you hold the giraffe. And you hold the T-Rex. What's the color of T-Rex? What's the color? Red. Orange. Hello, Bayaw. Orange. Color? How are you? Orange. How about this one? What's this? Hi, good to see you, brother. This is a lion. Not so much, not so much. In camera bigger. Jawa. Hello, Giraffe. That's Primero giraffe. siya tan. Lain-ari siya naka-English. This is a tiger. Tiger. Yes, Ay, white up to face ng bangus, ano? tiger. This is a Panitos mo na lang. lion. Dami sa bawan. Lain ko manaram na. What's this? Pag sabi, Picturean mo? O individual mo, baby video. What do you call this? Ah, it's not a sheep. This is a lion. Say lion. 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 Very good. Did you see the bear? This is a That is the bear. I'm Tito, you know? Ang inihaw mo na ang kahon niya. Ito na. Okay. Makatulad. This one. What's this? Elephant. What's the color of Good job, elephant? Raiden. Sa 7-Eleven ang buka. What do you call it? Eh, what color is elephant? Gray. What color is this? Pag Gray. mapapag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 
Elephant. Ano siya? Ano siya? Elephant. Raiden, look. Look at that. Very bright boy. Very bright boy. Ano ba, inikita niya sa